Hello, hello, guys. Hello, hello. Yes, yes, everything is fine. Yep. Great to see you guys. Hello, hello to Lebanon. Hello, hello, guys. Sorry, let me turn this sound off from here. Okay, very soon they will join. Alaikum salam, Mohammed Hussein. Yep, I miss you guys as well. Very soon, um, they will join. Artur, Pavlo. Let me share this on social media. Hello, Pavlo. Great to How see are you? you. See Good, you. good. How are you? I'm okay. Good, good, good to know. Sorry, let me share this on social media. Sure. And the last one I will share on um, Instagram, and then we can start. So, how is everything? How is your health? How are the biceps, shoulders? I just can't can't even keep a Yeah, track, like what's going on, You are very healing. unlucky. Yeah, it's time when it's need to I need to do some adjustments to my training and arm wrestling performance. Yeah. Mm-hmm. It's all good. It's healing. It's been what 9 weeks after the surgery, I believe. Just a little over 2 months, 2.5 actually, closer to 2.5 months. Mm-hmm. Feeling good. I start very light training, and yeah, I cannot arm wrestle for next almost 6 months, which is good. Yeah, but you were doing great, and just It's uh okay. It's yeah. okay. Just Yeah, need yeah, to. that's the mindset. That's the winner mindset, nothing can stop. You are not a quitter, Nope, not Yep. yet at least. You already did enough to I would say to prove that you are not a quitter. Yeah, yeah. No, left will be ready probably beginning of spring of next year. So Mm-hmm. we'll see. We'll see what I can do with my left. Yeah. So how do you feel? I think last time you pulled left, you beat Wagner, and then after that, anything happened to your arm? And after that, no, I did not pull my left. I pulled Ricard on my right, and unfortunately got injured. Yeah. Oh yeah, 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 yeah. Let's see. Yeah, we'll see. It's at this moment I'm not rushing. I'm not pushing at this moment. I'm healing, and we'll see in a couple of months. Yeah, yeah. In the new year, I may start real training. We'll see. Hmm. Yeah. This guy Arthur. I mean, like probably the last person that I could be like angry, make it personal or something. Just such a wonderful guy. I don't know. Have you met him in person? Oh no, I did No. not. Yeah. I mean, he's just like I mean, you may try to find something to dislike about someone. If you really look with him, impossible. Like Yeah, at I least know. I don't have. Yeah, He's always positive, and he's always very respectful. respectful to Yeah, everybody. and a real, I would say, like I should say, real man like that. That is just how to say he does not sacrifice any principle while doing his job. That is great. Yeah, yeah.
I think you are one of those people as well, but we are not opponents, so I will always like you for sure. Thank you, Engin. How are you? How is the training? I'm hopeful, Pavlo. I'm hopeful. I have 37 days, and I try to, how to say, respect, all those opinions that, he's gonna destroy me, he's gonna kill me, he may beat me. I'm not saying this, but to say that he will not be even close, and things. And I'm like, okay, yeah, as long as it's not really insulting, but if he says that he's gonna destroy you, I put a heart there, you understand? It's okay, And but Привет, Артур. what's that? He's here. Oh, Привет, Артур. hello, Привет, привет. Artur. Меня слышно? Да, слышно. Только телефон Отлично. поверни боком, может, чтобы ты у нас Вот так вот? экран. Ага, вот так, хорошо. Так, сейчас мне надо что-нибудь подставить. Давай. Так. Это другое надо подставить. Нет, наверное, держать все-таки буду. Так удобно? Artur, I Или was just, проще вот так вот сделать? Нет, 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 так плохо. Так плохо. Хорошо, Ладно. тогда вот Вот так так. вот Так, делаю. хорошо. Да. Нет. Artur, I was just telling Pablo how much I dislike you. Говорит, я только что говорил, говорит, с Пашей и сказал ему, насколько ты мне не нравишься. Он врет. What does he say? He said he's lying. He what? He's lying. So he said that I lie? That's true. Yes. He knows me, yeah. Yeah, that's good. How are you, Artur? Как Good? дела? Да, все хорошо, спасибо. У вас как дела? Everything is fine, thank you. How are you? Yeah, good. Thank you, Artur. Yeah. Artur, every day in my head, I'm pulling against you hundreds of times. Говорит, каждый день, говорит, в своей голове мы боремся 100 раз примерно в день. Мы друг с другом? Ага. Но он говорит, я каждый день вот думаю, говорит, и проворачиваю по 100 раз в день, как мы с тобой боремся. Блин, так сильно заморачивается Энген. Arthur is saying that you overthinking this too much. That's me. Говорит, ну это то, как это я, говорит, это я всегда так. Ну, кто-то верит в судьбу, кто-то не верит. Если мы должны проиграть, значит мы проиграем. Если мы должны выиграть, значит мы ее выиграем. Arthur saying that you know what some is believe in that whatever's supposed to happen is happen. Some if we I have know. to, we have to Yeah. win. If we don't have to Yeah. win, we will. No, I understand. Yes, that's gonna happen. It's not because I am overloading, but it is just trying to vision where to hit, how to hit, and things like that. The other day, I sent him the small part training with FNI, and then he's like, oh, like he was probably joking. He said, oh, I don't have much chance. You understand? And then I said, like, why? He said, Engin, like, I always dominate everyone at the center, and you always dominate me at the center. At least in fresh matches. And he said, you will see yourself that, like, you will dominate the center. Again, I will have to be defensive, and probably he means that he needs to tire me, and then win. Can you ask him? Was he joking? Like, how is it? Артур, когда он тебе отправил этот коротенький видео, когда он тренировался с Эфи, и ты говоришь, ну все, у меня типа
типа нет шансов. Говорит, ну я понимаю, что он, наверное, пошутил. Говорит, ну хотя потом написал, типа, что ты, Энген, всегда выбивал меня из центра, хотя Да. всех остальных я выбиваю из центра. И ты написал, что типа, ну, наверное, придется мне вторым номером из защитной позиции тебя, типа, вытаскивать. Это ты тоже пошутил или ты правда так думаешь? Нет, обычно, если посмотреть всю мою борьбу, с кем бы я ни боролся, я всегда стараюсь доминировать в самом начале. Я всегда стараюсь работать первым номером. И последние два поединка, ну вот, которые были у меня с Энгином, я также пытался работать первым номером, но у меня просто это не получалось. И вообще, иногда я анализирую, и я не понимаю, почему это у меня так не получается, что я делаю не так, и просто так получается. И когда я начинаю атаковать, меня сбивают в центре, и я начинаю уже в конце переобуваться и защищаться. Я просто констатировал то, что было последние два поединка, и не удивлюсь, я тоже буду навязывать борьбу, так же, как и со всеми. Но предполагаю то, что это будет то же самое. Где-то я недопонимаю, короче. Engin, the first part he has joked, but the second part where he thinks that you will be a first now, number one, and he is number two, he did not joke. He said, What "Listen, does it? That part I didn't understand. Number one, number two. What's that yeah." thing? So he thinks that yes, he will have to be in defensive position again because he said, if you will analyze my arm wrestling, that I'm always going number one and I'm always starting first and Hmm. dominating at the center. But our two matches, last two matches with Engin, he said both times Engin was dominated me in a center and I was in a position where I have to go from defensive position. And he's like, changing the shoes after you try to dominate in the center and then you've been beaten to the B side. It's like a hard thing. So he said that he's ready for that and we'll see, but he thinks that it may happen again. I understand. I understand. Yeah. Эргин тоже задумался. We will see. We will see, Engin. I've been Yeah. asked today by one of my guys when I repost that we will have a podcast. I got a private message from him, and he's like, "What are you betting? What do you think?" And I answered, "I can show you." I answered, "I don't know. I want to see it because it's that's why we're having the match, right? Because it's some unfinished business from last time, and I want to see the match." And any opinion? No, I want to see the match. It's like it's very close. I believe that you very dominant at the start, but Artur have a power to stop you, so I want to see it. I want to see it. Artur, I so much respect Arthur, but I will say something. I don't want him to be offended, but if that accident didn't happen, our last match, he was not gonna stop me. Окей. Артур говорит, я тебя вот прям сильно люблю и уважаю. Я, говорит, не хочу ни в коем случае, чтобы ты обиделся. Говорит, но прошлый раз, когда мы боролись, если бы травма вот эта вот не случилась, говорит, наверное, бы не получилось у тебя остановить меня. Возможно, да, я с ним согласен, конечно, потому что первые два поединка я просто не мог его остановить, даже малейшего движения там на конкретный прям стоп около подушки не было, просто рука шаталась в сторону, шла только в сторону подушки с моей стороны. И я понимаю то, что когда был третий поединок, это было совсем другое давление, потому что я это ощутил. Arthur saying that you know what, Engin, probably I would have to agree because first two rounds it was one-sided movement and it didn't stop all the way down. And he Mhm. said that number three, yeah, I felt that it's a completely different movement and Mhm. I knew that something is wrong. He said, yeah, I would Mhm. probably. The question to Arthur I have, he
I don't know if he pretends or like he really thinks that way, but he thinks that I am still a threat to him. And last time we pulled, I was 46 years old, and now I'm 51 years old. It was 4.5 years ago, and didn't really train while I was an organizer. Last time we pulled, my bicep was healthy, at least before the match. And now some fibers are gone, and now he's stronger. He's even stronger. So what makes him think that I have chance against him? Or does he really think that way, or he is just out of respect he's saying this? Артур, Энгин говорит мне, ну, кажется, что ты вот прям думаешь так, если, говорит, это не так, то поправь меня. Говорит, смотри, прошлый раз, когда мы боролись, мне было 46 лет, а сейчас, говорит, мне уже 51. И прошлый раз, говорит, я тренировался практически не останавливаясь. Говорит, и у меня бицепс мой был, ну, в порядке, здоровый. Говорит, сейчас я после травмы, которая была, говорит, и практически не тренировался все это время, занимался организаторскими всеми делами и так далее. Говорит, ты правда думаешь, что я все равно как бы, ну, вот в такой хорошей форме, что я смогу доминировать, или ты просто это говоришь из уважения ко мне? Однозначно уважение, оно имеет место быть. Но я не фантазер. Я знаю Энгина, и я просто так фигню говорить, ну, а какой смысл? Я уверен в том, что Энген всегда останется Энгином Терзи, который будет всегда бороться до последнего. То есть весь мир и все знают то, что это человек, который будет всегда идти до последнего, до талого, чтобы доказать, что он лучший. Он уже лучший. Он это уже не раз доказывал. Просто он начал переставать верить в себя. Поэтому верь в себя, Энгин. Верь в себя. Engin, yeah, Arthur saying absolutely. It's a lot of respect to you, but he said that what I think about is not because I know you, and you will be ready, and you are already the best and you prove it many many times. And he said, I believe that you will prepare the best, your the best shape, and also he said that you maybe stop believing is in yourself as much as you did before, but he said, Engin, believe in yourself, you're the Engin Terzi, you're the best, so you'll be fine. Right now, he's the best. Артур говорит, сейчас ты лучший. Yeah, he's incredible. He's incredible. Говорит, ты офигенный. Yeah. So how is everything, Arthur? Already 100%? Говорит, как все происходит? Говорит, ты уже на 100%? Нет. Сейчас однозначно не 100%, и не нужно мне в данный момент 100%, потому что 100% держать сколько? Месяц очень тяжело. 30 Нет. он сказал. Да, поэтому у меня где-то 85%. Такой примерно, какой я был на Грузии, потому что после Грузии я отдохнул и я не боролся. Я только сейчас начал подготовку. Эта неделя вот у меня, ну, как бы подходит к концу, и я понимаю, что я не очень сильно ослаб после Грузии. И, в принципе, набирается хорошо. Вот сегодня я был на тренировке, и я понимаю то, что запал есть, запал хороший, и надо просто довести это дело до конца. Yeah, Arthur saying that no, he's not at 100% yet. Absolutely not. He doesn't need to be at 100% yet because it's 5 very weeks. hard. It's very hard to over months to hold this 100%. He said that he's approximately what he was in Georgia. Georgia, he took a little break. 85, 90?
That's what he said. He said that approximately 85% right now, and he said that he been at the training today, and he understand that yes, number is growing, and he have the motivation and everything else is there. So, yeah, his training is going very good. Единственный момент сегодня я понял, то, что когда я начал тренировать правую руку, у меня один минус. У меня болит левая рука. И мне тяжело тянуть ручку, когда я борюсь правой рукой. Artur says that today when I start training my right arm, I understood that my left arm hurts, and it's very hard to pull that handle with his left arm. Why is that? Почему, Артур? Почему болит? 4 недели назад, когда я боролся со своими ребятами, оно у меня хрустнуло 2 раза. И после этого, через 2 недели, я поехал на чемпионат республики. У нас был чемпионат республики. Я очень сильно зарубился с фаворитом нашей весовой категории именно левой руки. Мы убились с ним оба, прям вот рубились очень долго. В итоге ни я, ни он, мы дальше не прошли, и она болеть начала еще больше. Я понял то, что все, хорош с левой рукой. Yeah, Artur says that he was practicing with his guys, and it was some clicking in there twice, and then 2 weeks later he was on Republic Championship somewhere, and the favorite guy on that Republican tournament, they start arm wrestling, and they was really into it for a lot of ready goals, and he said that it start being in pain even more, and he said, you know what, I understood that left is not mine, it's enough. Yeah, as long as it's left, it's good, not right, yeah. I have a question for him. He said that he always dominates the center, but it's not the case with me. What is the reason of this? Артур, ты сказал, что всегда, говорит, во всем своем армрестлинге ты всегда доминируешь на центре и со старта, кроме вот Энгена. Говорит, как думаешь, почему это происходит именно с ним? Блин, если честно, я сам не могу понять. Но я предполагаю, что нужно делать, но я также понимаю, что вот это мое движение нужно и просто, мое движение, чтобы остановить в центре, нужно еще увеличить процентов на 20, на 30, а это очень много. И вот пока я не могу набрать вот эти 20-30%, чтобы остановить Энгена. Но у меня получается остановить всех остальных. Ну, по крайней мере, в моей весовой категории. Engen, Artur said that he don't know for sure why is it happening, and he said that he believes that he may know what he need to do, but he also believes that in his move he need to add like a lot of strength and a lot of movement. He said like 20-30% plus to stop Engin at the center. He said this is too much. I'm not able to gain that much. I think his wrist versus my pronator that's the problem. And can you ask him how much like how does it feel that? Но я над этим работаю. What? He said I'm working on it, Engin. Me too. Yeah. So Энген говорит, что он думает, что немножечко где-то у тебя именно кисть против его пронации где-то чуть-чуть не дотягивает. Я думаю, тут еще у всех же движений, вроде движений верхом, но у всех движения разные, потому что разные конструкции, разные движения вообще из-за специфики человека, разные пальцы. И поэтому тут может быть просто... Это же есть как в болезни индивидуальная непереносимость какого-то лекарства. И вот тут то же самое. Basically he said that styles make matches, and he said it's very individual, that you're probably right, but he said because of my anthropology versus Engin anthropology is just, it just doesn't but connect. that's not only that, Artur. I have top rolled Hajimrat Zolev. I have top rolled Daniel Prokopchuk. I don't even top roll Mindagos. He top rolls his own wrist when we pull. So my coordination
is generally good. So it is very hard to control the match, to have the overhand control over me. So that is why either they stop this or you do that way, So usually that you are not the only one, Arthur. So don't feel bad about it. Strap. What's that? Answer is a strap. For Strap? that. No, I topple him in strap. I know. I'm just No, kidding. no, yeah. That's what I do. If I don't know what to do, I'm going to the strap. No, strap. We always start with the strap. I said strap and then Он говорит, что нет, говорит, это не только из-за этого происходит, говорит, потому что я, говорит, топорил и и Залоева, Хаджи, и, говорит, the same with the Прокопчука, Миндаукаса. Yanis, Mindaugas, Янис, говорит, Prokopchuk, ноги Göran Gogin, проваливаются, yeah. потому что, говорит, вот эта именно координация движения у меня, говорит, просто, ну, вот натурально такая очень хорошая и наработанная, поэтому тяжело, да, тяжело получается, говорит. Ну, Поэтому... поэтому у меня и не получается. He said, yeah, exactly, Engin, that's why So tell him to not to feel bad. So tell him to not to work on it. Говорит, только ты себя, чтобы плохо с этим не чувствовал, говорит, все нормально. Just joking, yeah. Yeah. And Arthur, like we pull super matches, and how much do you think you know me by now? Or are you still confused? I'm not confused about you. All I know is you are very, very strong. But I am not confused about your abilities at the table. Энгин спрашивает, говорит, как ты думаешь, вот мы столько раз уже боролись и матчи имели, говорит, насколько хорошо ты вот меня изучил уже как соперника? Процентов на 70. Потому что это Энгин Терзи, и изучить его полностью, я думаю, ну, это будет практически невозможно. Человек на опыте, и который может, если у него там не пойдет одно движение, он может включить другое движение. У него всегда есть козырь в рукаве, который он может воспользоваться, потому что это большой опыт у человека. Еще раз, какой вопрос? Ну, вот это и был вопрос, насколько ты его изучил. Да, изучил, да, процентов на 70, да, я что-то с мыслями сбился уже, да. Нормально, Думаю, процентов на 70, да. Но я считаю, 70% это неплохо. And again, Artur thinks that he knows you as an arm wrestler about 70%. He said that, listen, it's Engin Terzi, right? You cannot know him much better than that because he is always having a good card somewhere in his sleeve, which he can use a different move if that move is not good anymore or something goes wrong. So he said, I believe 70% is kind of good. Yeah, he is good. Yeah, he is good. Yeah, but he after two super matches, he still doesn't plan to control the match from the start. No, he doesn't. Yeah, that's what he said. Tell him that. Does he really believe that? Говорит, даже после 2 матчей со мной, говорит, все равно ты в плане не имеешь, что ты вот прям со старта сможешь законтролировать матч в свою сторону, да? Я обычно отталкиваюсь от своей руки, насколько она у меня забита и насколько она устала после второго матча. Если я чувствую то, что все-таки легче и проще тормознуть движением в крюк либо в бок, я воспользуюсь этим. Но если я буду чувствовать то, что проще все-таки перестроиться и пытаться остановить через луч, пронацию, то я как бы перестроюсь. He said, yeah, it's a little bit depends. To be honest, he said it depends on my arm and how much it, in pain or bloated or pumped. He said, yeah, I mean, I can stop probably in a center by the side pressure or even in a hook, but if it's possible, I would go through the pronation and top roll. He will try to go out. Yeah, that's what I guess. Yeah. Because I feel that even when I see him with Zaurashvili, he with the outside, he pull, back pressure and then side pressure,
And Artur, I'm training only my hand and wrist, only. Чего? И говорит, Артур говорит, да, говорит, я видел, что ты с Заурашвили, когда боролся, то, говорит, тоже так назад и через верх, через нацию боролся. Говорит, Артур, говорит, я только тренирую именно мою кисть, и говорит, и все, и мой пронатор, говорит, все остальное не получается. Yep. Ну, интересно, у Энгена сейчас какой процент от тренировок, насколько он сейчас готов и сколько ему еще нужно набрать? Arthur is asking you the same question. What is your percentage, you think, from your training, and what do you think you need to gain by the time of the match? I think I know Artur. By the way, Kirsten, hello, my friend. I Hello, invited Valerie. Kirsten because he was in Yalova last time I and Artur pulled. He was at the corner of Matt Mask, who was pulling against Hermes at that time. And Kirsten was there. Kirsten is a very good guy and super powerful guy. And yeah, he was there when I tore my bicep. He was there. Yeah, about Arthur, I think I know Arthur like 95%. Okay. 95? Ага. Говорит, О, я знаю, нет, говорит, я знаю тебя на 95%. Yeah, I know what like inside his ability. I know how he drags, and I think that my guess is now his pronator is now stronger. And And he asked you what percentage you got now, and how many more percent you will gain by the time of the match. okay, I'm not sure if I'm stronger than last time. And I think like it is different, like weight's different. He's healthy young guy. The only thing that this 3-4 years of inactivity helped me, I feel my joint stronger. Before, if I hit my elbow somewhere, I would be like this, I would even sometimes don't want to touch my elbow. Now, I mean, I could just hit anywhere with my elbow. I feel my elbow joints, I don't know, stronger. That's about muscle wise. Pronator training, maybe a little bit better, but I don't know how much stronger I need for pronator. Like, I think that mostly I need here in my hand, what I believe, which I don't know, but I believe my hand and wrist right now is better than last time we pulled. Nice. Yeah, Yep. better. Like, yeah, whenever I train with Efe, Efe is super strong right now. Efe won the world super heavyweight title easily, and then he got prepared for a super match. You saw his match against he was very dominant, and of course, if Efe can beat me, but he also really liked my hand and wrist. Like, there is nowhere, that Artur is close to Efe in either pronation or the hand strength. Efe sent me a video with the S-bar, one hand, 138 kilo, he did rowing, one hand. 138 kilo, yeah. His hand and fingers, when you watch the video with me, you may think that I have some, maybe pronator is not ready. But his hand and fingers, especially in strap, is like very strong, very, very strong. And of course, I cannot beat him, but I'm just training for Artur. And also, Efe has very long forearm. Artur is shorter. He doesn't have that reach, Or when I try to pin Efe, he has long reach. You understand? Artur's arm is shorter, so you can go farther to his hand. I'm not saying I will beat Artur, but I think it will be very good match.
if Artur didn't become Superman, he was already Superman, but then like compared to the last time, I think even if he beats me, I think it will be a tough match. Окей, I hear you. Артур, был очень длинный ответ, прям я буду немножко суммировать. Я Потому что даже что-то понял. я даже все, наверное, не запомнил. Говорит, слушай, говорит, ну невозможно ответить конкретно, какой процент от чего, потому что долго очень не тренировался. Говорит, по суставам, я тебе точно говорю, я чувствую, что мои суставы стали лучше и здоровее, потому что вот эти годы, которые там минимум 3 года, говорит, я не выступал и не тренировался, все зажило. Говорит, раньше я даже вот, говорит, локтем где-то суставом дотрагивался до чего-то, и болело сразу, знаешь. А говорит, сейчас я могу, говорит, треснуть во что-то локтем, и говорит, ничего не болит, все, говорит, зажило, просто вот здоровые суставы стали в руке. Вот. Я думаю, говорит, что моя кисть, наверное, даже лучше, чем была тогда, когда мы тогда боролись. Сейчас, по ощущениям. Говорит, по мясу я, говорит, не готов ответить, я не знаю, говорит, по силовым. Но, говорит, когда говорит, мы тренируемся с Эфи в основном, и говорит, он очень хороший, говорит, сейчас вот он мир выиграл свой матч, он выиграл, говорит, прям вот очень сильный. И говорит, да, конечно, он у меня выигрывает, потому что он намного больше, намного Да. сильнее, но я думаю, и Артур с ним не может как бы по силовым сравниться с Эфи, потому что, говорит, у него кисть, прям, говорит, прям, ну, монолит, говорит, он там всякие тяги вот такие вот делает там с грифом, типа 138 килограмм что-то он там одной рукой держит, говорит, то есть, говорит, как тренинг партнеру, это, говорит, очень хорошо, потому что он намного сильнее меня и намного сильнее Артура, говорит, у него длиннее предплечье, говорит, то есть мне намного труднее, что как бы и требуется. Но, говорит, я чувствую себя очень комфортно. И говорит, если, говорит, Артур сможет даже у меня выиграть, что я, конечно, говорит, допускаю, потому что он уже как Супермен, говорит, то я думаю, что все равно будет тяжелый матч, хороший. То, что будет тяжелый матч, если честно, я и так это знаю. Ну, Arthur says that he knows that it's gonna be a very tough match. He said, He knows that he I doesn't. know. Maybe he will stonewall me. He doesn't think that way. Говорит, может, ты просто вот так вот будешь держать, и он упрется в тебя, как в стену, не ой, думаешь? ну я же не Эфе, да, Эфе, да? Я же не он. He said, Но, I'm not happy. но What? я думаю, что я, возможно, ну, мне же тоже нужно держать какую-то вторую тактику. Может быть, Ну у меня да. получится удивить, если у меня не получится первая. Ага. Все-таки First of all, 5% эти решают. ну да. Arthur said, "Listen, I'm not Effie. I'm not gonna stonewall him." But he said, "Maybe I will surprise him with something. If my first technique will not work, I have something in my, in my sleeve. I have a second Mm-hmm. up. So maybe I will surprise Engin with something." I'm prepared for it. I hope so. Okay. Yeah. And Kirsten, what do you think? I think it's gonna be a great match. Last time I witnessed it was 4 years ago. First of all, I had the privilege to see you, Paul, for the first time. Unfortunately, it was the last time that I've seen you, Paul. I was at the beginning of my career, so I was stunned with how everything was organized and seeing all those athletes, and seeing you against Arthur, and I was like, damn. I think it was very, very good match. It's unfortunate that you had that injury, because if that injury didn't happen, I don't know, but in my opinion, you were winning that day. If that injury didn't happen, I don't think that we are talking about it today. You know what I mean? Because Okay. Yeah, but he has defeated me previously, so if he would ask, we would pull. Yeah, again. But yeah. No, Arthur is a yes, great yes, he player. is. I've seen him recently as Uh-huh. well. And if you're saying that your hand is much better than last time, Much better, but stronger for sure.
This is how I feel. That's how I feel. If your hand is stronger than last time, then Yeah, I don't know in which shape Arthur is compared to 2021. he's stronger Uh, for sure. I'm expecting him to be minimum 10% stronger. yeah, yeah, but if your hand got 10% stronger as well, the only thing that worries me about this one, if Arthur can get stuck here, you Yeah. know, Uh-huh. and I know you have a very, very good top roll. The problem will be if you can't finish that last bit, and everywhere starts burning, But I know you're smart enough. If you can come up behind your shoulder, it's gonna If go. my hand holds on, I finish it. The only way that I cannot finish this if my hand doesn't hold, so I cannot use here very strong because my hand is hanging there. If I have here, which I had it last match, then I will because Arthur Arthur's pronation and back pressure and lat is super strong. But whenever he pulls like this, and then if I am also attacking with pronator, he is losing some grip here. His hand is, you understand? Like, Yeah. yeah. Maybe you translate like Pavlo if you can. Артур, они говорят о том, как прошлый матч прошел, и Мгм. говорит, это было огромным как бы бонусом для меня, говорит, я только начинал, и я прям вот так вот, говорит, это все видел, говорит, ну, говорит, извиняюсь, что я, говорит, так скажу, но, наверное, все-таки, если бы ничего не случилось, то ты бы проиграл, Артур, типа, Ну, 5-0, да, да, говорит, но, говорит, слушай, говорит, если ты сейчас, Энгин говорит, Артур точно сильнее, говорит, минимум 10-15% набрал с того времени, это гарантированно. Говорит, ну и у меня кисть тоже, говорит, посильнее будет. Они не говорили, правда, об остальных запчастях, там, да. кроме кисти, еще всякие разные есть штучки, знаешь, части, поэтому это я так от себя Мгм. уже Да-да-да, я умолчал. понял. Умолчали, да. Вот, но говорит, что будет очень интересно посмотреть на то, если как это все будет происходить. Ну и обсуждали уже такие детали, как оно может произойти, и что у тебя вот такой вот есть момент, где ты можешь застрять вот в такой позиции, где тебя тяжело добить там в конце из-за того, Мгм. что ты планируешь хорошо. И Энгин говорит, слушай, у него там вообще, говорит, и пронатор, говорит, и назад вот когда, ну, Ну, тяга к себе. тяга к себе, говорит, вот такой вот широчайший, когда там подтягиваешь, говорит, очень и очень все сильное. Говорит, есть одна небольшая проблемка, о которой он знает. Говорит, когда вот на себя стягиваешь так мощно, у тебя немножко сам захват как бы, Открывается. раскрывается, да. Говорит, ну слушай, посмотрим. Очень интересно. Ну и широчайшую я качаю. Она у меня единственная. Окей. На нее я делаю акцент, потому что на левой широчайшей нет. Но если вот так вот смотреть, я даже сам иногда удивляюсь, то, что по поводу широчайшей, она стала больше. Окей. Большую часть спины занимает, и я понимаю то, что перекос, если смотреть физически, даже немножко так, с одной стороны прям хорошо, а с другой стороны ничего. Мгм. Ну, просто чисто констатация факта. Ну, правы, да. Arthur saying that, yeah, we will see. He said, yeah, about my lat, I am still training it, and it's getting very strong. His lat. Left? Why? What does it have to do with Oh, left? no, lat, not left. Lat. Oh, left. Lat. Oh, he's super strong already. And he said, even visible now, I have right side is dominant and it's bigger than left and I stuff know, like I that. know. I have a Yeah. picture from his back, the left side and right side. Yeah, I can see that. No, his lat is in my weight category. I have never felt anyone who has stronger back than he has. Говорит, в нашей весовой, говорит, я в жизни никого, говорит, не чувствовал, чтобы была вот спина, именно тяга сильнее, чем твоя, говорит, это у тебя там просто там космос. 60 килограмм свои делают. What? 50 килограмм тянешь? 60 килограмм, да. He's lead pulling 60 kg. Yeah. That is like I don't really care about the numbers, but I care most what I feel at the table.
whenever Artur is holding and pulling, I feel like a tractor is pulling. You understand a tractor? It's like he goes like this. The problem is whenever he pulls this, Yeah, he his opened. hand, and then whenever at the same time I attack his hand, whenever he pulls, so he may lose, maybe he may lose his grip. Говорит, да, говорит, у тебя там тяга, говорит, спиной там как трактор тянет, говорит, когда начинаешь на себя стягивать, говорит, это там невозможно. Но, говорит, с другой стороны, из-за того, что там тяга такая сильная, ты сам себя немножко доминируешь и начинаешь терять захват, говорит, а я как раз в этот момент атакую со своим пронатором, и получается, что раскрываю тебя потихонечку. Maybe, говорит, может быть, может быть. Ну, на самом деле это очевидно, потому что широчайшая-то она сильная, но пальцы, к сожалению, не такие сильные из-за того, что чисто конструктивно ладонь широкая, а пальцы короткие и тонкие. И поэтому, как бы у меня не получалось там тренировать пальцы, прям довести их до ума не получается чисто конструктивно. Artur saying that, yeah, he said that my lat is absolutely much stronger than my fingers, but he said I'm trying to fix the issue and training my fingers, but because of my anthropometry and the width of the hand, but my fingers are short and thin, and he said I'm trying, but I just cannot match that up and bring my fingers up to that point where I want them to be. So Но я Да. пользуюсь своей ладошкой широкой, то, что у меня есть. Я пытаюсь ей воспользоваться. But he said that I'm trying to use my wide actual palm and hand, and I'm trying to use that as a weapon. Yeah, palm, he says, right? Palm. Да. Yeah, Yes. palm when he hook, yes, but when top roll, Yeah. yeah. Говорит, да, когда закручиваешь в середину, да, говорит, а вот когда через верх борешься, так, чуть-чуть не очень. But his hand and fingers was strong enough to hook Daniel Prokopchuk, hook Mindaugas, hook Yanis. I saw him pulling Yanis in the Romania Waffles Да, as well. да. Yeah. So Причем легко. he's in his category. He's just hooking everyone. Говорит, да, ну, говорит, видишь, вот этих ребят, которых он перечислил, говорит, я видел, ты всех тебе удалось закрутить в крючок. Говорит, в твоей категории, да, говорит, все получалось. Что самое интересное, легче всего мне было закрутить Яниса и Прокопчука. Прокопчук, наверное, сам вкручивается неплохо. Нет, он вкручивается, но когда он первый раз пошел верхом, прям мне большого труда не стоило его просто передержать, у него уголок раскрылся, он не смог сделать свое движение. Но он и не верховик. He said, yeah, the least problems I have to hook Yanis and Daniel, and I commented that Daniel is probably hooking himself, but he said no, he was trying to go through the top with me, but he said I didn't have any problems to just overhold him a little bit and his angles start to open. Yeah. Round one, he opened, but the round two, Daniel also went inside. And then round two, Daniel won. And round three, Artur started a little bit like not deep hook, but more like dragging, with the little bit with the pronation. And then people, after Daniel won the second round, it was 1-1. Everyone said Artur finish. I said no, Artur. Maybe within the round he gets tired, but whenever the round finish, Artur goes to the corner, 2 minutes rest. Artur comes, his battery is charged 100% again. As you see, the last round, Artur won easy because Artur, he just goes to his corner, comes back, is charged. It's weird, different guy. Я понял, что он сказал. Понял. Не переводить. Да. Говорит, Нет. перезарядился, говорит, второй раунд вроде бы как бы устал в раунде. Говорит, только пошел в угол, 2 минуты прошло, вернулся, говорит, все, батарейки опять на все 100%, полностью перезаряженный вернулся. Это помогает, это вот мне очень помогает, когда я борюсь с ребятами, прям вот на выносливости. Я борюсь до тех пор, пока не начну проигрывать. Прямо очень таким, ребятам, которые только пришли в армрестлинг недавно. И потом я буквально немножко отдыхаю и выхожу, и уже опять по-новому начинаю выигрывать. Это вот уже много лет я так тренируюсь.
He said that probably my specific trainings giving me this option that I'm recharging that fast, because he said I'm getting on a table and I'm pulling all the way until I start losing to pretty much anybody, any newbies. And then he said I'm doing very little break, like 2 minutes, and I'm coming back to the table and I start arm wrestling again and I'm winning again. So that Wow. specific training probably helping him recharge fast. Kirsten, what do you think about Arthur? I think he's an amazing athlete. Yeah, very strong. I think that he proven himself many times. He's still young. As you said, he beat Prokopchuk, he beat Mindagis. So these are great achievements that Arthur did. I seen him sometimes even sometimes you beated him, sometimes he beated you. So and we all know your level, Engin. When you are in a good shape, you are in a good level, and he was able to keep up with it. So I think this is gonna be a very good match in my opinion. I'm very curious to see how it's gonna end. Yeah. Arthur, last time we pulled in Yalova, do you remember 2 or 3 hours before the match, we went to the venue? Do you remember? We pulled a little bit. Do you remember or no? Говорит, последний раз, когда ты боролся в Ялове? Ялова, Лове, говорит, помнишь, мы там, говорит, отошли и немножечко поборолись. From the hotel, we went to the venue. We pulled a little bit left arm up there. We had a photo with you, and then we pulled one time right arm. After pull left arm, and then you and I, we hold right arm. We didn't pull, and then you said you went to hook, and I said, give me a little bit pronator, and then we pull only one time. You don't remember? Before the match, 2-3 hours before the match, you and I. Перед матчем, говорит, мы немножко поборолись, говорит. Да, это я помню, да. What did you say? Да, помню. И я помню, когда мы с ним поборолись, я хотя и, я включился процентов на 60, на 70, но это много. И я уже понял, что у Энгена уже что-то с рукой случилось, как будто бы, да? Да-да, этот момент я помню. He remembers. He remembers, and he said, when I start engaging a little more, like maybe 60-70%, I understood that something is not right with the arm. Is that what you're leading to? Who is his arm? My arm? No. What happened is that with left arm we pull and I beat him, and then somehow we hold the right arm, and then right arm he did like this hook. Before the match, before the super match, but we never planned this. And then I said, just give me a little bit pronator, not hook, direct hook, but a little bit pronator, and then let's pull. And then he pulled, and then I pin him, and then I felt a pain with my chest. Yeah. I said, wow. I was like happy. I think I'm strong, but there is a pain with That's what he said. That he remembers something. Yeah, chest. Yeah, here. And I was like, before the match, I went there. I did this, butterfly training. I was, chest is okay. So actually, because it was like half hook, it engaged bicep, and my bicep was cold. And I'm not a really bicep puller. I don't really use. I use. And then there, it happened there 2-3 hours before that the cold pulling, and then when we pull round 2. Artur will remember that I put my foot to the right corner, and then I pull, and then the same place. Then it went like tick 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 the bicep. So that is how I injured my bicep. That amateur, unprofessional, little bit cold, helpful pulling, before the event. But did he know this or? He noticed something, that what he said, but let me talk to him.
Говорит, ты правильно помнишь, говорит, тогда, говорит, когда мы вот так вот на холодную чуть-чуть буквально там Да. начали это самое, и говорит, я, говорит, ничего так особо, но почувствовал, что что-то там в груди где-то, говорит, запекло, так замешало, начало мешать. Ну, я, говорит, пошел, погрелся, там какие-то немножечко сведения поделал, говорит, вроде все нормально было. И говорит, вот как раз во втором раунде, говорит, это вот такой вот непрофессионализм, вот такое мальчишество, говорит, вот из-за этого все травмы происходят. И говорит, во втором раунде, говорит, я уперся ногой в противоположную правую стойку, и, говорит, начал натягивать назад, и, говорит, я вот почувствовал, как, говорит, трек-трек-трек-трек-трек поползло, Да. говорит, и вот так вот и травмировался. He injured my bicep before. It never happened, but I have zero negative feelings about this guy. Just 100% positive thoughts about him. 100%. You know, just he's Endgame, yeah. can I ask if it's still bothering you, or you still feeling it, or is I it mean, completely gone? Actually, I don't know because since then I didn't really push there. You understand? I'm only doing some bicep. My Yeah, bicep. I think you felt it a bit again when you pulled John Brzezinski, right? Yes. How do you know that? Did I say this? I think when I met you, Yes. maybe you told me, Yes. if I They're the remember. same players again. Like I heard a little bit more fibers went down there, but since then it has been 4 years almost. Yeah, but Almost. it's been Yeah, almost 4 years. Was it 4 years. Yeah. Hardanger, if I remember? Yeah. You were there? No, I wasn't. I was Okay. watching. Yeah. But Uh, I feel I don't know. The weight bicep was coming back now. Last training about 95%. My pronator is better than before, stronger than before. Yeah. And hand wrist for sure better. You're just showing that age is just a number, buddy. It is not because of that. It is because of 30 years of all those injuries, and then a few years you take a break, and then you feel a little bit better, healthier, you Yeah. know. But about Yeah. the horsepower, I don't know. I have 37 days. I will do everything Artur is gonna find out about the horsepowers. about the horsepower. Yeah. Yeah. Just whenever you talk about horsepower and Arthur, I don't feel good. You know, I'm glad that I have some strong hand and pronator. You know, if you go the horsepower thing, you would run over. You know, like he is much stronger than me. You know, for sure. When you talk about this, Arthur probably has the strongest lat power and strongest side pressure. Even when he hooks, he doesn't hook like this. He with the spination side, he really side pressure. Like Posidar, right? Yes, but the Arthur is like more like Boshidars is like fully spinated. Arthur is just still protecting some pronator, and then whenever he pull with the Prokopchuk pull, Arthur didn't hook him. Arthur went like Yeah. it's like yeah. Oh, Arthur, you are a big problem for me. Они говорили немножечко про лошадиные силы, спрашивали, говорит, слушай, говорит, я, говорит, счастлив, что у меня есть такая сильная кисть и пронатор, говорит, потому что если мы говорим сейчас про лошадиные силы, говорит, то он намного сильнее меня, говорит, вот это, говорит, его тяга спиной, говорит, боковой нажим, говорит, там, говорит, намного сильнее меня точно. Ну, говорит, у меня другое оружие есть, которое... Да. Он говорит, что он думает, что по мясу, может быть, он где-то под 95% наберет, говорит, но пронатор и кисть, говорит, точно сильнее. Просто, говорит, 30 лет это все уничтожал, говорит, оно не заживало никогда, говорит, а сейчас из-за перерыва оно просто зажило, говорит, поэтому я прям чувствую лучше после того, как сустав. Just so you know that losing against you is no shame, and it will only just make my haters very happy. Let them be happy if you win, But other than that, I have zero personal problem with you, and losing against you is no shame. I'm not coming there to lose against you, anyways, and that's all.
Говорит, слушай, говорит, проигрывать тебе, это, говорит, вообще не стыдно. Говорит, но, говорит, если продую, говорит, ну хорошо, хейтеров порадую, пускай радуются, хрен с ними. Говорит, но ты, говорит, не пойми меня неправильно, я не приезжаю туда, чтобы проиграть тебе, так Да. что, да, Yeah. говорит, что хотим Artur, выиграть. I will ask you something. Would you answer me honestly? 100%. Говорит, я тебя что-то сейчас спрошу, говорит, ответишь мне честно, только так, 100%. Хорошо. Okay, Artur, what do you think your winning chances? Говорит, как ты думаешь, какие у тебя шансы выиграть? Честно. Честно. Я думаю, что это будет 50/50. Я, Артур, когда боролся с Прокопчуком, я ставил на себя больше. Я боролся с Миндаукасом. Нет, с Прокопчуком я тоже говорил 50/50. С Миндаукасом я говорил, что я 55, по-моему, я на себя ставил. Когда я боролся с Омером, я ставил на себя 60. А здесь, я думаю, 50/50. he said, I think it's like 50-50. He said, when I've been pulling Prokopchuk, I thought it's like 50-50. Then, Mindagas, he said, I thought that I'm favorite like 55-45 or something. And, but he said, Омер. right now, как его зовут? Омер Козакову. He said, like, I thought I'm favorite like 60-40, but now with you, Engin, I think it's like 50-50, honestly. Нет, с Омером 60/40. 50/40, я так и сказал. Да. С ним 50/50. Да. Да. And Artur, round one, how do you see me? How do you see yourself beating me? Ready, go. В первом раунде, говорит, вот сказали ready go. И как ты предполагаешь, что ты выиграешь у меня? Моя me? задача... Poking me? Я знаю, что Энгин очень хитрый. Surprise? Он хочет услышать мои планы на борьбу. Не рассказывай, не рассказывай. А? Не рассказывай, не рассказывай. Ну ладно, да я очень наивный. He said, yeah, Engin is very smart and he wanna hear my plans No. for this I'm match. just honestly, I can tell him what I will do to him. And I will do the same I'm telling exact thing, Artur, you know. don't tell him. I'm telling Artur. No, I will. When Mindarbas came here in Istanbul, I took him to the dinner a few hours before the match, and I said, Mindarbas, this is exactly what I will do to you. And I show him exactly. I said, I will do this, and I will hit you as I have never hit anyone else before. Stop me if you can. Stop me if you can. This is exactly what I will do. And that's what I did. Like knowing this is not going to change a lot, you know. It is not. Like to know this is not going to add you something more. Mhm. Do you understand? I will hit him everywhere. I will hit his wrists. I will hit his pronator. I will hit him sideways. Everything. If he's strong enough, he's gonna stop me and he's gonna beat me. If he's not strong enough, knowing this is not going to help him, you know. That is what I know. Because I'm not the type of guy that would hit just one place or something, you know. I will hit him everywhere. So if he has a weak link, he will be broken from there. If he doesn't have that link, he's gonna beat me. Говорит, не, говорит, нифига, говорит, мы когда с Пиндугасом, говорит, боролись, говорит, я ему четко рассказал, куда я, говорит, его ударю, прям вот мы пошли покушать на ужин. Говорит, я ему сказал, что я сделаю в первом раунде. Говорит, и я сделал вот то, четко то, что я сказал. Говорит, потому что, слушай, говорит, если ты силен достаточно, говорит, ну, ты остановишь меня и выиграешь. Говорит, а если нет, значит, проиграешь, говорит. И говорит, я точно тебя ударю, говорит, и в пронатор, и через верх, и в бок, говорит. И если какая-то из этих частей у тебя, говорит, недостаточно сильная, то значит там я тебя и пробью. Говорит, а если сильный везде, значит выиграешь, и все. Ну, моя задача будет максимально нагрузить в первом раунде, потому что я понимаю то, что я восстанавливаюсь быстрее. Угу. И поэтому я думаю, что задача будет нагрузить так, чтобы
Попробовать попробовать вывести выносливостью. Хотя я выносливостью тоже особо не блещу. Artur saying that he will try to load you as much as possible in the first round because he Load? said... В какой проекции? Назад будешь его подгружать или во всех проекциях? А вот здесь вот я не знаю сам. But he said, Я he по said to be захвату пойму. What? He said, to be honest, I don't know which direction I will be loading you at the Okay, grid. okay. I will understand. But he said that my recovery time is hopefully a little better than Engin's. But he said that my endurance maybe not that much better, but recovery time is faster. So he said, we'll see. I will try to do and load you at the first round, and maybe that will benefit me in the second round. Oh, so he means that he will load me. He means that he will try to stop me, hold me. Yes. That Yes, okay, it's- okay. Now I try to understand. It's not because I'm trying to figure out, but I'm just Yeah. trying to see. Yeah. We will see. We will see if he can really stop. Yeah, that's possible. That's possible. Yeah, we will see. Это возможно, говорит, возможно, остановишь. Посмотрим, говорит, посмотрим, как Ну, пойдет. Mm-hmm. Yeah. Anyways, Kirsten, you want to add anything? I can't wait for this match because if the match stops round one, it's gonna be a long night for both of you guys. So Depends on which position it stops. if it Listen, I gets will tell you stuck- something. If he has the control and stops me, yeah, if it gets is stuck gonna be a like long this, night for me. It's gonna be a long night. But if it gets stuck if he like loses this, somewhere, everything in the center, it's gonna be tough for both. I don't know. I don't know. We will see. We will see. We will see. First time when I lost against him, I thought that like if I stop his hook, if my pronator is strong enough, I'm gonna beat him. I never trained for that back pressure. I never did that. It was a huge mistake. You understand? It was a big. Whenever he tried to hook me round one, whenever I hit his hand, I was like, wow, I trained too much for this match. Like, because because my pronator, if was 100, his wrist was like 70. I'm talking Yeah. about fresh round. I hit him. I was like, Yeah. wow. Remember, you were always on your A game. Yeah. That was the second super match that you were. The first super match, I took it. Oh. But once he dragged, because I didn't train my hand, and I was like, everything was like summer, sunny, everything, and then it became like snow, winter, just suddenly, and everything like, yeah. But the second time I trained my hand, you can see that, every time I hit, I was still holding on, and then he was losing his hand, and I did very good homework for the second one, but the bicep didn't handle. Yeah. But about the endurance recovery time, Arthur, first like second super match, when I won round one, buckle was on your hand, and you lost maybe your hand wrist, but not so much. But the second round is not a fresh round; it's still already second round. I had the buckle, but you lost your hand even worse than round one. Do you And understand? that's Huh? experience. That's not recovery. That's your experience. Come on, and No, you no, no, know. no, no, no. But I'm just saying that nothing changed Yeah. from round one to round two. The only thing changed that he lost his hand, even worse. He was holding me in the strap, and then his fingers went into my hand like this. So from round one to round two, he lost his hand and control even worse than round one. This is what I try to say. So I wouldn't be so sure about that. Like every round will be going his favor. Maybe if the match really stops in an equal position, then yeah. Do you think, Engin, because you've been so off these several years now, your endurance will affect you in this match? It depends on, it's possible.
possible, but the thing is, what I try to explain is that I didn't mean that my endurance was better than Arthur's. I'm just saying that if the match is dominant enough, that the endurance doesn't Really matter. matter so much. You understand? Let me translate. Артур, ну, это просто такие рассуждения. Я постараюсь перевести, насколько близко там у меня получится. Он просто рассуждает, говорит, когда, говорит, мы первый раз боролись в матче, когда он проиграл, говорит, слушай, говорит, я там забрал у него кисть и думаю, блин, что-то я перетренировал пронатор, говорит, потому что разница была, ну, прям большая. Говорит, но я, говорит, не ожидал вот от такого вот back pressure, когда он говорит, у меня все было солнышко просто, вот красота, говорит, раз и забрал, говорит, но когда он потянул на себя, говорит, прям вот как зима наступила, я обалдел, какая там разница. Говорит, потом ко второму разу, говорит, к следующему разу, говорит, я сделал свою домашнюю работу, я подготовился. И говорит, да, я начал доминировать, но, к сожалению, вот эта вот фигня получилась. Поэтому, говорит, мы не знаем. А по поводу, говорит, твоего восстановления, что ты восстанавливаешься быстрее, он говорит, ну, оно не всегда помогает. Говорит, помнишь, говорит, вот в первом раунде, когда Бакл был на Энгена стороне, застежка, говорит, я только чуть-чуть смог пробить твою кисть. Немножко, говорит, ко второму раунду, когда мы уже не были такие свежие, говорит, я смог тебе полностью кисть выбить. Говорит, поэтому, говорит, я не уверен, что когда матч в такой доминирующей позиции идет, говорит, я, говорит, не уверен, что восстановление имеет какое-либо значение. Поэтому, говорит, ну, посмотрим, как будет идти. Говорит, ну, это просто... Он спросил, говорит, Энген, как ты думаешь, твой перерыв вот из армрестлинга в несколько лет, говорит, он может как-то негативно сказался на твоей выносливости? Говорит, очень может быть, говорит, я не могу этого пока что сказать, говорит, я не проверял, не боролся так по-человечески эти годы, поэтому, говорит, кто знает, посмотрим. Ну да, и время идет не в пользу, и года, возраст. Ну, There да. it is, Engin. Да. Can you see it? He may be offended. You just no. No, not absolutely. Okay, He said, what does Arthur say? What does Arthur say? Artur says that, yeah, to the question that your endurance may be not as, that your endurance may be affected by this non-competitive couple of few years that you've been not competing and not really training. He said, yeah, I mean, it's possible, very possible that, age difference may be different on your endurance, who knows, but dominance of the matches, you said, may make the bigger difference than that. Yeah, So, Arthur, the community believes that you are gonna beat the hell out of me. Like the fans say that говорит, Engin, наши is this gonna you happen are again? going to destroy me. You are Is going this to gonna destroy happen me. again, Engin? What's that? Can you see it? Yeah. 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 Did you tell him? It's gonna be intense. Oh, Did you tell him, Pavlo, that the fans will think he is gonna kill me? Yes. Yeah. Yes, yeah. Okay. Yeah. nice. Фанаты думают, что ты его разнесешь просто, да. Arthur, you are the favorite for sure. If I beat you, big surprise. You should destroy me. Trust me. You are. Говорит, ты фаворит, говорит, и говорит, если говорит, меня все-таки удастся у тебя выиграть, это будет все-таки сюрпризом, говорит, и ты, говорит, фаворит 100%. Я так не считаю. Просто недооценивают Энген многие. Я просто с ним боролся, я знаю. He said, I don't think so. He said, they're underestimating you. I pulled you before, I know. I don't know. They think that, and then whenever you look at the athletes like Levan and this and that, and then they majority of them thinks that I am slightly favorites, and then I don't understand that how they think that way, and the fans think this way, and then fan thinks that those people are just out of their mind, and then I don't know. It's a big question on my mind. I don't know, Arthur.
It's very important for me, Artur. It's very important. Говорит, На, этот матч на- очень... на то и интересен матч, то, что вообще никто не знает, даже, ну, как вообще все пойдет. На то он и интересный. Artur understood. I didn't need to translate, but he answered right away. He said, "That's why this match is very interesting because one part of the community thinking that way, another one another way. Nobody knows exactly. That's why it's a good match. Yeah, It's probably the athletes, because I used to organize the event and we had great relationship. Maybe out of respect, they think I have more chance. Maybe that's why. Говорит, может, атлеты так говорят просто из-за уважения, потому что я организовывал много чего в последнее время. И говорит, может, они просто из уважения так говорят, чтобы не обидеть меня. Говорит, кто знает, посмотрим. Да, стол покажет. He said, yeah, table will show. Can I ask one more question before because I have to go? Yeah. Regardless of the result of this match, because let's face it, it's a great honor for both of you guys to battle this out, because like to me you are both legends. But regardless of the result, will we ever see you pull again, or this is gonna be your last one? The plan is it's my last one. There is something that can change at the last second? Not as of now. All Not right. as of. Hey, by the way, Artur, you, Kirsten, we don't want to keep you if you need to go. And I was honored. Thank you very much. And your Thank you for the participation invitation. was very colorful, my friend. Thank you very much. Thank you so much, guys. I wish you all the best. Yeah. I wish that your preparation, guys, will be top, and I hope that we won't see any injuries Yeah. like the Yeah. previous Tell one Artur. from both of you. Tell Artur. I never injured Artur. Artur is the one that is injuring me. Tell Artur to not be injured, this old man. Don't injure him. Let us enjoy the match. Говорит Артуру, скажи, говорит, чтобы он меня не травмировал. Я, говорит, его не травмировал. Это он меня, старика, травмировал. Скажи ему, чтобы меня больше не травмировал. Мгм. Thank you, guys, from the bottom of my heart. God bless you Thank you. both. Thank I you. wish you all the best. Artur, the last question. Да-да. Artur, Mindaugas said that 90% you're gonna win. Говорит, Миндуга сказал, что ты выиграешь 90%. Не знаю. He said, I don't know. You don't know? Okay. Artur, see you 1 month later, 5 weeks later, and stay injury free. And tell your family, my family says hello. And any last word you would like to say? Говорит, Артур, будь здоров, говорит, не травмируйся, говорит, чтобы у тебя все было хорошо. Говорит, от моей семьи, твоей семье привет. Говорит, что ты хочешь напоследок сказать еще нам? Взаимно. Всем добра. Самое главное, поединки в нашем. Что-то плохо слышно стало, где-то рукой прикрыл, наверное. Да-да-да, в нашем поединке, чтобы все прошло без травм, и это самое главное. И всегда побеждает армрестлинг. Важно, какой это будет результат. Поэтому просто надо сделать... в любом, не то, что надо сделать, я уверен, что будет красивый поединок. Это будет серьезный поединок. Самое главное, без травм. Вот. Чтобы никто не повесился, и чтобы все приехали домой к своим семьям. И это самое важное в этой жизни. Artur saying same to you, Engin, and the most important is to be injury-free during the match, and he's sure that match will be very serious and very colorful, but after the match, the most important that we all return healthy and injury-free our homes, our families. Yep. And any last word you would like to say, Pavlo? No, I want to see the match. I want to see the arm wrestling. Yeah, it's been enough talking. Let's do it. We cannot. You look like you are curious about this match.
Yeah, I am because I've been watching you both guys, and you're very the toughest possible at this at this class, and I wanna see it, and I wanna see that chess match because it's always for fans watching the arm wrestling matches with one eyes, and we arm wrestlers watching the same arm wrestling match with another eyes, and this is a chess match right there. So в шахматы будете играть, and I want to see it. I want to see it. But on the paper, do you agree that he is favorite? He should be. No, I don't. Hmm. I don't. Is that because of what you know about arm wrestling? Probably, yes. Okay. I really believe that it's this match is so different because it's your pronator against his lead pool and stuff like that, and it's just you guys are very different, and that's gonna be a chess match. Whoever will be a little bit smarter and more prepared. I want to see it. It's like I cannot predict this one. And Did you feel me? Did you feel me out of confidence, or did you feel me confident, or how did you see me? What kind of electric did you get? no, you both very confident. I mean, you more confident than Artur at this time, but Why? that's What makes you think that I think he's favorites? no. He said 50-50. No. I said he's favorites. I didn't say 50-50. And you can say whatever the hell you want. I have my opinion. Oh, okay. So okay, that is how you felt. Did you? Okay. Yes, you're very confident. You're good. You're I'm good. not confident, but I'm And not scared. you're perfectly fine. We want to see you back on a big stage, on the table. Put your elbow on the pad, and that will Shut up and pull. Yes, and I want to see that ready go. Okay. Yeah. And I will be jumping from my chair like that. Yes, guys. Yes. Thank you very much, Artur. Thank you, See you Kirsten. guys. Thank you, Thank you Pavlo. very much. Thank you, Have a great everyone. night. Thank you for the invitation. Yeah. Bye-bye. Yeah. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.